I've come to Kabul to meet a man seeking peace. But he's killed by a suicide bomber just hours before I reach him. Former Afghan President Bahruniddin Rabbani had been negotiating an end to fighting with the Taliban. His assassination is a major blow to any hope of an end to the violence here. اینها از اسلام یک وسیله ساختن و میخوان از این طریق اهداف شوم خود را برآورده بسازند و اسلام را یک چیزی وحشت در تمام دنیا معرفی میکنن. MPs and former warlords come to pay their last respects to Rabbani. But no one feels safe in the open here. Crowds like this are prime targets for another bombing. A provincial governor arrives, and there's confrontation over whether his convoy will be allowed in the driveway. All the guards are armed, and elders fear there could be a shootout. It wouldn't be the first time. At Rabbani's funeral, a 21-gun salute triggers panic. It's okay? Easy, yeah. Easy. It's a salute. It's a salute. Just a sign of how edgy Kabul is these days. Security is quite tight. As you can see, they've really ramped it up. This mainly is the president's security guards. But you must wonder, where was all this security when Rabbani was killed by suicide bombers 2 days ago? زنده‌باد جهاد مقاومت، مرگ به پاکستان، مرگ به ISI، مرگ به غلاماش. I'm struck by the anger amongst ordinary people here towards neighbouring Pakistan, blamed by so many for harbouring Rabbani's killers. نه طالب نه دمیان است، نه ملا عمر دمیان است، نه گلبدین دمیان است. فقط ISI پاکستان است. نسل در نسل ما را اجازه نمیده که افغانستان ما یک افغانستان واحد متحد استقلالش به دست خودش باشه. ما انتقام خود از پاکستان میگیریم، نه از برادر خود. Rabbani was a key figure in the Northern Alliance, a coalition of fighters opposed to the Taliban. His burial today takes place under the gaze of the alliance's former leader, Ahmad Shah Massoud. Massoud was also assassinated. An Al-Qaeda suicide bomber killed him just 2 days before the 9/11 attacks. I was born here, but left when I was too young to comprehend a country descending into chaos. Now I want to understand how this land has become so violent. I visit one of Afghanistan's most notorious prisons, Policharkhi, to speak to a Taliban killer. It's rare for the media to gain access, and we're told not to film as we enter. Inside, I meet Pakistani national and member of the Taliban, Qari Ramazan. 3 years ago, he walked into one of Kabul's biggest hotels, the Serena, where the Australian embassy used to be. He shot dead 6 civilians there. Ramazan would have killed even more if the suicide vest he was wearing hadn't failed to detonate. So what went through your mind when you thought you were going to die? انسان موږ خواته دغه د لکانې کلک ته له ګل نازک ته که نه نو هغه وخت کې ما دا احساس نه کوو چې ته به مړ سي ته به دغه سي لکه بس د الله جل جلاله رضا په خاطر باندې کار و
نو ما بیخي هیڅ احساس نه کوه، نه دې خوږ و نه دې. Could you tell me where exactly in the Quran it says to commit suicide? موږ ته ګوره د دغه ژوند په باره کې الله جل جلاله موږ ته خوشخبري راکوي چې د کفارو په باره کې تاسو شهیدان سئ نو تاسو ته موږ جنت درکوو. په دغه په باره کې ما دې ته وویل چې من قوت و من رباط الخیل، دغه نه دا مراد ده چې تا څومره وسه کېږي، تا څومره وسه کېږي، د ټوپک وسه دې کېږي صحیح ده، د څومره وسه کېږي د یعنې د ټانک وسه کېږي چې په ټانک یې ولي، د ما دومره وسه کېږي چې یعنې جان پرې دغه کړمه، یعنې بارود جان پورې وتړم جان پرې شهید کړم. But if you could just give me the verse that says kill yourself. او یو قرآن مجید د یو حدیث دی که نه، یو بل داسې دوه دغه دي چې ما نه نمونه هېر سو. یعنې قرآن مجید یو دغه ده، ما نه نام هېر سو چې ورته وایي. نو په دغه هر مسلمان پوهېږي چې یعنې کفارو سره جهاد فرض عین ده، له پیړۍ له کوچنی هم په دغه باندې پوهېږي که نه، چې په هغه دغه کې ځکه په صریح آیاتونه دي د جهاد په باره کې تقریبا له 400 نه زیات آیاتونه په قرآن مجید کې نازل شوي دي که نه، نو په دغه باندې هر مسلمان پوهېږي. Even though he is in jail for murder, he would rather face the brutal justice system of the Taliban. نو هغه بیا په دغو خبرو ځکه طالبان خو چې دي هغه یعنې قتل چې وسي قصاص کېږي، په دغه حکومت چې قتل وسي پیسې تېرې کړلی سي نو هغه قاتل خلاصېدلی سي، نو دغه قاتل لپاره اسانتیا ده، خو طالبانو چې دغسې راغلي وو نو هغو قاتل په هېڅ صورت باندې نه پرېږدوه قصاص کوی. Do you think you'll be able to oust America and NATO from Afghanistan? نو اوس امید لرم ځکه چې دا دومره کم ټولي باندې دوی د امریکایانو د ناټو مخه نیسي، نو امکان لري چې طالبان هم جوړه ورسره وکړی سي که نه خارجان ووته. They attempted to negotiate and they killed the peace leader. خیر دا خو د حکومت دغه د یو مړ سي بل رئیسي بل مړ سي بل رئیسي، نو افغانستان له مشرانو نه ډک د بل به وټاکي، داسې د طالبانو ډېر مشران مړه سو چې هم په صلح کې کار کوه که نه. What right do Pakistanis have to come and fight an Afghan war? هم پاکستان د امریکایانو او د موجوده ګوانتان دغه ناټو د هغه په خلاف ګوره څومره کسان یې هلته شهیدان کړه، بیت الله مسعود یې شهیدان کړه، اسامه بن لادن یې شهید کړه. And then his extraordinary view on the place of women in society. هغه مسلمانانو ته د مسلمانانو لپاره چې څومره دغه د فتنه د اله زنانهونه پیدا کېږي، نو الله جل جلاله وایي زنانه دې په حجاب کې وي، له کور دې نه راوځي، بیا که راوځي په حجاب کې دې راوځي، ځکه تا ته هم معلومه ده نو ټوله فتنه چې دغه نو قرآن مجید په زنانو باره کې دا دغه کړی ده چې یعنې دوی دې په کور کې کښېني او که راوځي په حجاب کې دې راوځي په ضرورت په وخت کې که نه نور تعلیم. Back to his cell, to a life of indefinite confinement. These girls know all too well where they stand in the world of the Taliban. In October last year, Taliban fighters tried to murder these students by gassing the school. Punishment for the crime of female seeking an education. چند دقیقه بعد بوی از او تیز شده رفت. دفعتا مدیره صاحب ما زرمینه جان آمد و گفت که زود برای این صنفایتان. وقتی گفت زود برای این گفت دقیقه بی کتابچه نشین، فقط زود خدا بکشین. چند دقیقه بعد دخترها کم کم حالت ذوفیت سرشان آمد، ذوف کردن، بیهوش شدن و خود ما در جمع همون کسایی بودم که بیهوش شده بودم. The girls were afraid, but determined to continue their studies. So they marched back into their classes the very next day. درست است، میترسیم به خاطر که او کسایی هستند که گپ میخوان که ما بانیم، مثلا اگر او دشمن کشور ما هستند، دشمن ما هستند، نمیخوان که کشور پیشرفت کنه. مگر ما باید ایران فکر کنیم اگر ما بترسیم، اگر یک 4 نفر دیگه بترسه، کشور ما را کی خواد درست کرد؟ آینده ما چی خواهد شد؟ But not everyone is privileged enough to go to school.
Ajmal, now 10 years old, was born the same year the US invaded to drive out the Taliban. I wanted to find out more about his life as a beggar. چی میکنی؟ مکتب میری؟ مکتب هر وقت میرفتم ولی لا کردیم. چرا لا کردی؟ بخاطر پدرم میگه برو کار کن. کار کن چرا میخوای که کار کنی؟ برام میگه برو کار کن میگه خرج خانه را بیار. He tells me he earns approximately $2 a day. ما 4 بار داشتم یکیش فوت کرد. دو دانش نخونه است یکیش شوی کرد. چرا خم فوت کرد خواهر؟ او اندک سینما که بود فوت کرده بود. در وقتای طالبان. خدا وقتای طالبان رو خوش داری؟ نه. نمیخوای پس بیان؟ حالا خوش هستی وضع افغانستان رو میبینی؟ وضع افغانستان زیاد خراب شده. چی میترسی وقتی میری سپند میکنی که اگر کدام برمون چیزی باشه جای؟ میترد. از جیب است میرم. از چی زیاد میترسی در افغانستان؟ از جیب. Fear everywhere, in a place where war has maimed so many. This battered shipping container was once Governor Mohammed's livelihood, a shop which sold spare parts for cars. Now it's been bulldozed by government workers who want to clean up the area. Back at his house, Governor Mohammad struggles up the stairs. He says he was injured when a rocket exploded next to him, killing 3 neighbours during Afghanistan's civil war. These are the papers Governor Mohammad says prove he has been the owner of his spare parts business for 40 years. حالا درباره دولت کرزی چی فکر میکنین؟ اینمی یک کاری است که اینمی غیر رشوتخوری و اینمی گپاست، اینمی رشوت که در مابین دولت باشه هیچ چیز به اهمیت نمیمونه. هیچ. Without a shop or any other form of income, Governor Mohammad and his family are barely surviving. To them, life under the Taliban can only be better than what they have now. در وقت طالب نمیشد. در وقت طالب نمیشد. طالب کارا طالب به مردم کمک میکرد. پیش از اون خدا گفتم شوای و در پشت دروازه ما ترقص میزد ما برآمدیم خودم ران و گوشت دست میداد میگفت در وقت طالب هم کمک میکرد مثلا گندم کمک میکرد دیگه خراب بود میشد مگر منطقه که اگه دستگیر میشد و دستی غرغره و ادام میکردن. Governor Mohammad echoes the words of the suicide bomber, Qari Ramazan, who told me that under the Taliban regime, criminals would pay the ultimate price. کسی که خیانتکار باشه ما هم طرفدارش نیستیم. ما از حکومت میخوایم که خیانت میکنه باید خیانت شدیده دونم یک جای دار غرغره داشته باشه. خیانت کنه غرغرهش کنه که دگاه عبرت بگیره. که اگه نکنه خون پس رو که بگیره شو سبا شو پس الا بسه باز رو از او بدتر میکنه. It's a sentiment I heard more than once. A hard line, longing for law and order. But now, any solution to the country's woes may be beyond reach. In the city of Mazar-e-Sharif, 350 kilometres north of Kabul, the 15th century Blue Mosque is a magnificent reminder of ancient Afghanistan. After the mayhem of Kabul, Mazar is a peaceful, well-run city. An example of what Afghanistan could be. But 20 kilometres outside the city is this fort called Qalai Jangi, which has an infamous place in the nation's recent history.
In their fight against the Taliban, the Northern Alliance used this 19th century fortress as a jail. But in November of 2001, the overcrowded inmates rioted. It was here that Taliban prisoners took control of the fort, and the Northern Alliance and their US allies moved quickly to take it back. But things didn't go according to plan. After a week of heavy fighting to quell the uprising, the US dropped one of their heavy bombs on the fort, the J Dam. But when it fell a fraction off target, its indiscriminate destruction left a grim toll on both sides. Mohammad Ata Nur played a key role in ousting the Taliban. He's now governor of the Balkh province and one of the most powerful men in the country. The assassinated former President Rabbani was a Northern Alliance friend and mentor. یعنی قتل و شهادت رهبر از خط قرمز هم گذشت، از خط سرخ هم گذشت. حالا شما میگین که هیچ امکان نداره که شما یک پیس پروسس با طالبان شروع میکنین، آیا راست است؟ خب کسانی که بخواد به صلح اهمیت قائل باشه، ارزش قائل باشه، صلح را درک بکنه، احترام داشته باشه به صلح، او طالب است. هر کسی که از ما او را حمایت میکنه. اما کسی که به صلح اصلا واژه و کلمه صلح دوست نداره، با صلح اصلا آشنایی نداره، صلح به نام یک چیزی خوب برای یک جامعه نیازمندی و ضرورت یک جامعه نمیشناسه. با اون صلح چه معنی داره؟ ما صلح بگوییم و او ما را گردن میزنه. ما صلح بگوییم او تفکر کرده که اطفال ما را بکشه. It's the responsibility of General Esmatullah Alizé to secure the city and the province against the Taliban. We go on patrol with his heavily armed forces. They stop and search, looking for everything, from an arms cache to traffic offenders. The city seems safe, but we've heard the Taliban have control of towns not far from here. وطن اضافه از 30 سال میشه که جنگ جریان داره. از بقای جنگ سلاح‌ها در هر خانه و در هر قریه هستند. با استفاده از اون سلاح‌های دست داشته ایشان که هنوز نه به دایک و نه به DDR تسلیم کردن. بعضی اوقات ولگردی و چپاولگری و دزدی و رازنی میکنه که یک زمینه سازی برای آمدن طالب باشه. However, General Alizé denies the enemy is creeping up. چون مرکزی تعلیم و تربیه طالب اکمال سلاح و اکمال خودشان از اوست طرف سرحد میشه. به خاطر از اینکه تایی سرحد میرسه طبیعی است که راه بسیار دور است، اکمالاتشان سخت هستند. خود از ضعیف. But the governor, General Mohammad Ata Nur's concerns range wider than his own province. He wants Hamid Karzai to stop dealing with the Taliban. من برای رهبری دولت به تماس هستم و از شخص رئیس جمهور و معاونین محترمشان تقاضا کردم که در سیستم برای پالیسی امنیتی و اطلاعاتی و کشفی خود باید اینا تغییرات عمده باید بیارن. تاکید معمی است که دیگه برای دشمنان باید موقع داده نشه که ما را پای هم بکشن. اگر دولت در کابل خاموش باشه شما چی میکنین؟ اگر دولت ما را جواب بده که پالیسی را تغییر نمیتیم، توانایی امنیت نداریم و دیگه هر کس میتونه جان خود حفاظت بکنه که در حیطه صلاحیت و ظرفیت دولت نبوده باشه، ما وقت به مردم مراجعه میکنیم و به مجاهدین مراجعه میکنیم. The governor's threat to rearm and regroup his former fighters presents a dilemma for Karzai's government. شما فکر میکنین اگر این کار بکنین شاید یک سیویل وار باز بین افغان شروع شود؟ البته با خود افغان ها ما مراجعه خود کردیم، با تفاهم با مردم تصمیم خود گرفتیم و ما انتظار بکشیم. این گناه هست هم که ما سر را به سنگ جلاد بگذاریم که شمشیر جلاد چه به گردن ما فرو می آید. اگر جنرال صاحب عطا یا دیگران
دکتر صاحب عبدالله و دیگران این پابشاری داشته باشند که ما باید همیشه ابد جنگ کنیم. مردم افغانستان این ایده را سپورت نمیکنن. از جنگ خسته هستند. 30 دهه است که جنگ است. جنگ. The Karzai government is in contact with Wakil Ahmed Mutta Wakil, the Taliban's former foreign minister. He's a valuable go-between, but in a city under siege by his former masters, his life here is in danger, and he's offered protection by the Karzai government. Who are they? I mean, is there a good Taliban and a bad Taliban? Who is today's Taliban? طالبان هغه زوړ مشرتوب چې د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ کې د دې قیادت وو هماغه لیډرشپ دی. ولې د طبي خبر د چې د کې نوې نسل نوې ځوانان هم شامل شوي دي، مګر اساسا هغه نوم او هغه سټرکچر په دې کې شک نشته چې هغوی خپل یونټي ساتلی ده تر اوسه پورې. یو سپوکسمین، یو بیرغ، یو مشر. So if someone were to steal, their hand would be chopped? بیا محاکم موجود وي چې هغه په عدالت باندې یوه محکمه، دوه محکمه، درېیم محکمه من حیث اصل ټول هغه اسلامي قوانین چې په یو شرعي نظام کې باید د تطبیق وړ دي. با کسانی که میاین بم میمانن یا با کی صحبت کنن؟ حکومت و خارجه هم میرن بمبار دارن، مردم هم میکشن، اینها هم میین انفجار میکنن چون جنگ است. تا هنوز به حدی نرسیده، تا هنوز سر یک اجندای مشخص توافق نشده، اینا پیس به پیس مذاکرات صورت نگرفتن. یعنی فکر میکنین که حالا صلح شاید بیاید بعد از اینکه آقای ربانی؟ مطمئن است. مطمئن است؟ As I prepare to leave Afghanistan, I find one last extraordinary piece in this complex political puzzle. Hama Sultani is a member of the Afghan parliament. She's made the startling claim that none other than the leader of the Taliban, Mullah Omar, has recently stayed at her house in Kabul. آن مردکه از او کو چی پایین آمده امضا داده به اصطلاح سند داده که ما صلح میخوایم. امو سند سرش یک دفعه غور بکنین، حالا از هر راهی ممکنه که است امو رو ثابت بسازیم که امضا دروغ است، راست است، چی رقم است. ولی تا جایی که من میگم که امضا درست است، برای که خودش دروبری میره امضا کنه. She calls for the document she claims was given to her by Mullah Omar and written to President Karzai. از امو مکتوبای ملا عمر کی است آمد کرزای از یک کاپیش بیارن عاجل. این تلفن من عالی قدر محترم رئیس دولت افغانستان یعنی شما رو من حیث رئیس جمهور پذیرفته. حکومت افغانستان با قانون اساسیش با تمام چیزاش پذیرفته. I'm left wondering if the letter could ever be legitimate or if she has any credibility. If nothing else, her claims reflect how surreal Kabul has become. The killing of Bahruniddin Rabbani marks a turning point for this battered nation. Talking peace with terrorists has taken the country even closer to the edge. شما چی پیام دارین به آمریکا و دنیای بیرون؟ پیام ما است که دشمنای اصلی افغانستان و دشمنای اصلی خودشان را باید بشناسند. مرکز اساسی، اصلی و عمده ترور و انتحار و انفجار و اختناق را باید بشناسند و با این ملت مظلوم که همیشه اولین قربانی تروریسم ما افغان‌ها هستیم. با اینا باید دست همکاری و همکاری استراتژی و دامدار داشته باشیم.